1961, which 1961, which leads to October Southern Cameroon. The flag of Southern Cameroon is made up of 1961, which leads to October Southern Cameroon. The flag of Southern Cameroon is made up of 1961, which leads to October. Amazonian, special loyalty. Praise the soul of Savior who granted us the freedom. And legends to the hero who bowed the land with Diablo. Glory to glory, we rise and never to fall. Here in a nation, flowing with earth and holy. Glory, glory, glory to the Father for making you a nation, a joy forevermore. Ambazonia, land of freedom, you shall live in plenty, meeting our need. And your children shall be like the stars above. The Most High God being the watchman of this nation. Ambazonia, land of freedom, you shall live in plenty, meeting our need. And your children shall be like the stars above. The Most High God being the watchman of this nation. Hail, hail, hail this land of glory. We the Amazonian, special loyalty. Praise the soul of Savior who granted us the freedom. And legends to the hero who bowed the land with Diablo. Glory to glory, we rise and never to fall. Here in a nation, flowing with earth and holy. Glory, glory, glory to the Father for making you a nation, a joy forevermore. Ambazonia, land of freedom, you shall live in plenty, meeting our need. And your children shall be like the stars above. The Most High God being the watchman of this nation. Ambazonia, land of freedom, you shall live in plenty, meeting our need. And your children shall be like the stars above. The Most High God being the watchman of this nation. Hail, hail, hail this land of glory. We the
Amazonian, nation loyalty. Praise the soul of Savior who granted us the freedom. And legends to the hero who bowed the land we gather. Glory to glory, we rise and never to fall. Here in a nation, flowing rivers and holy. Glory, glory, glory to the Father for making you a nation, a joy forevermore. Ambazonia, land of freedom, you shall live in plenty, meeting our need. And your children shall be like the stars above. The Most High God being the watchman of this nation. Ambazonia, land of freedom, you shall live in plenty, meeting our need. And your children shall be like the stars above. The Most High God being the watchman of this nation. Fellow countrymen and women, dear Ambazonians, happy Independence Day. Let us honor some of the great warriors of our time who have passed on to cheer us up from the world beyond. Romanos, Biabia, Ivomba, Amigo, Divine, Chacha, Tiger, and all the valiant commanders. They gave their lives to defend our proud inheritance. All hail 21-gun salute to our great heroes. And now a moment of silence, please, to honor this. May their souls rest in honor. Fellow Ambazonians, dear countrymen, despite the hike in targeted summary execution of our innocent people by Paul Biya's killer squads, I still believe we are now at the twilight of our political daybreak, emptying the combined worth and wealth of a lifetime fortune into the country of our collective dream. At last, my people, the wind of total liberation is sweeping through Amazonia, our priceless inheritance. Let's get it straight. The freedom of Amazonia will not depend on the free will of our enemies. In celebrating this historic day, we are not trying to glorify our deaths to satisfy a political interest, but to reaffirm our unique destiny in the opportunities and the hope that our collective sacrifice foreshadows on the generation to come. This day of every year is not just another ordinary day in the life of our nation. This is October 1st, our rightful Independence Day, a day which by all standards of legality marks the end of colonial rule and the establishment of a free and independent Southern Cameroon's nation. To ascertain the actual political morality and the biological connotation of this great day, a routine trip into history will suffice. Over 6 decades ago, precisely on the 21st of April 1961, nations of the earth assembled by some divine order and under the organizational auspices of the United Nations General Assembly to vote for the independence of the UN Trust Territory of the British Southern Cameroons, now known as the Federal Republic of Ambazonia, with the passing of Resolution 1608. It was decided that at midnight, September 30th, the trusteeship administration of Britain over Southern Cameroons will come to an expected end. That is how the 1st of October became British Southern Cameroon's Independence Day. Unfortunately,
evil predators from French Cameroon, with the help of imperialist France, stole our gift in the air before it landed. So instead of decolonization, we were recolonized by a French proxy. Since joining the enslaved people of the Banana Republic of French Cameroon, only by imagination do we travel the distance into the jungle of our history to pay homage to our nabbed Independence Day. Throughout our botched experiment, celebrating this day was criminalized in the order of treason by our invaders. These evil occupiers have disappeared many of our comrades just for daring to identify or commemorate this day. Fellow Southern Cameroonians, beloved Ambazonians, as we make progress with this discourse, permit me to rehearse a brief chronology of significant events dating the political life of Ambazonia. By 1954, our forefathers had garnered enough momentum for the creation of the first republic after withdrawal from the Eastern House of Assembly in Enugu, Nigeria. Through our parliamentary practice and in the creed of our civilized heritage, we had withdrawn in 1953 and asserted our rights to self-governance. However, our fledgling democracy, a continental flag bearer at the time, especially in the expression of political choices and transition of power, was short-lived, not without the hope invested and reflected in our character. Then came the official proclamation of our independence after a contentious voting procedure by the United Nations General Assembly on the 21st of April 1961. October 1st was isolated from Destiny's calendar to host this glorifying crown and privilege as the birthday of our nation state. Of course, in the wisdom of politics, our mere intention was sought prior by way of the plebiscite if we would like to join a colleague nation, Cameroon, a former Category B UN Trust territory, which became the Independent Republic of Cameroon on 1st January 1960. The question will be to form a two-state federation of equal status or join the Federal Republic of Nigeria. Well, to this day, despite the gut-wrenching noise about this process, the result of the consultation vote and the outcome, there is no official document in the brazen and binding logic of law which justifies claims of any marriage with French Cameroon. Even if it is to be believed, as pundits of the Hallelujah Choir in Yaoundé would have it, that our political intention was sought and indeed given in stone. My people, there is nothing in the height of this business which qualifies or validates our current occupation by French Cameroon except new colonial accommodation. Fellow comrades in arms, from that doomsday of the proclamation of our independence in 1961, we have endured a bloody conspiracy like no other nation in the fold and mold of black on black politics. Today, the luxury of this nationalist superstition demands more than a proclamation of the right of existence of our people, to whom the legitimate promises to our independent nation. It is an affirmation of our true identity and a rejection of the colonial enterprise of fraud called the Republic of Cameroon. Credit me, if you may, to say that I stand this moment on the shores of our proclaimed independence to feel our hopes and the certainty and the reality that the time has come when we will all celebrate this day in honor, dignity, and even in tears of pride.
Every people on earth has the right to celebrate the day of their birth. A day like this one. This is our heritage. This is our story. And this is our destiny. Dear Ambazonians, we have mentally graduated from a time of politics when our people were devalued by the curse of French Cameroon's hatred and division, where we were no different from animals in the eyes of our French Cameroon colonial puppeteers, when we were idle lambs of sacrifice in the ambition of those colonial stooges east of the Mongo, when, like some fantasy, our lives and destiny could be decided on a cigar table in Yaoundé by some French proxies, when the right and the righteous innocence and naivety of our people was the license for what should be correctly described today as the greatest evil conspiracy of colonial conquest in sub-Saharan Africa. My brave people, to say that all these are in the past, or that we should forget about history and think like Pan-Africanists today, will be a deliberate mistake of grave existential consequence for our endangered people. Here we are, an English-speaking people or country, by the end of World War II, but still at war with the shadows of a French colonial enterprise seeking to rename and enflesh itself over our destiny. We are being killed daily for who we are, and the post-Rwanda world is watching with tight lips and tied hands. We say no to those favoring French Cameroon to continue recolonizing southern Cameroons. No to those killing us for the rebranding of a political ideology. No to those torturing our people for the gratification of their vampire instincts. No to those looting Ambazonia for the economic privileges of colonial bounty houses in Europe. No to those maiming our children just to feed the social media with horrible news headlines and hashtags. No to those who only brandish their responsibility to protect in a meeting agenda and not on their real-world agenda for Ambazonia. I told French Cameroon before in another language. Let me tell you again in a simple language. The person who does not want his neighbor to sleep should expect a knock on his door. Fellow Ambazonians, remember when this all started? We suffered in chains, but held back from 1961 to 2016. By the grace of our very Christian conscience, our civility was mistaken for stupidity. We kept condoning these barbarians who are killing us now inside our own country because they appeared in the complexion of our brothers. We obliged them when they asked to stay in our land. We accommodated them when they decided to overstay their welcome. We gave them our pure hand when they knocked our doors for marriage. We tolerated them when they desperately stood in opposition to our culture. We engaged them like gentlemen when they hewed down every fruit-bearing tree in our yard. We endured them in their reckless inconsideration of our lives, culture, identity, and aspirations as a people for too long. But it was a matter of time before destiny caught up with the iniquities of these French Cameroon wolves in sheep clothing in Ambazonia, who are still claiming privilege, authority, and title over Ambazonia as their no-so against us, the rightful owners and indigenous people of Ambazonia. A title, of course, without a title deed, a marriage without a marriage certificate, an enterprise of lies,
Today, as the never again generation, we have one assignment: to right this great wrong through the sword of justice, with the flame of our courage and the undying spirit of our righteous resolve. So whether we live or die, let it be for Ambazonia. My dear compatriots, let no one preach colonial righteousness or political righteousness and colonial accommodation to your hearing anymore. This is the single strand of logic which rewards our oppressors and occupiers with privileged tools of terror, torture, and impunity in the ambition for power. What we have done since the national tragedy of 1st October 1961 is to resist and seek to exist in full recognition of our political identity. Dr. EML Endeli, and may his soul rest in honor, and others sought to help the help of Nigeria to reverse this ugly tide of events. Our people assembled in Buea and Bamenda in what's known as the AAC 1 and 2 to provide leadership to their thinking. Goodwill citizens petitioned in the Bamenda High Court to reclaim our sovereignty. Dr. John Gufoncha, before his death, traveled with others to the United Kingdom to appeal for the consideration of Her Majesty Queen Elizabeth. High-powered Amazonian diplomatic delegations severally visited the United Nations Secretariat in the United States for a redress of our bitter political experience. The birth of several nationalist entities, especially the Youth League of Dr. Ebenezer Akwanga, challenged our sense of urgency with a campaign for self-defense. Chief Justice Ebon, of blessed memory, seized Radio Buea to declare the independence of our nation. Chief Ayamba Ote's SCNC restored the consciousness of our political identity. Mandated representatives of our people seized the exclusive attention of the High Court of Nigeria in Abuja, presided by Chief Justice R.N. Okeje. His Capo SCNC-led team prayed the African Court of Human Rights in the Gambia to stake our claims in continental scope. The depth of our international petition have been constantly increased by the revolutionary sacrifice of Chairman Dr. Fongalafo, Honorable Gojidinka, Ambassador Henry Fosom, and the consortium under the leadership of Comrade Abombala Nkogo rekindled the flames of our political emancipation in a daring act of political sacrifice. Comrade Tassan Wilfred held onto the torch of hope that transplanted the engine of the consortium into a new restoration vehicle, the interim government. The former regime of Ayub Tabe Julius proclaimed the constitution of our beliefs, and today the people's blessings are on my shoulders to defend our proclamation and finish the job of liberating our land. Surrounded by patriotic voices like Secretary Chris Ano, Dumfo and Bo Hebert, Honorable Kometa, my indefatigable Vice President Abongwa Harrison, and a terrific team of cabinet members, I can only pray and say, so help us God. We sang the song of solidarity and peace, but this has not proved enough. We have campaigned for understanding, but this has not gathered enough purpose. We have waged our bargain on the side of civility, but it has not reconciled our true intentions in this bloody interpretation of events. We have burdened our conscience with the soulful adventure of political appeasement, but it has not granted us enough foothold into the day's offerings. We have lamented our fate in self-pity
but this has not expressed our humanity enough. We began a movement of self-discovery with slogans of peace and justice, but it did not yield enough political consideration. We have changed this movement from a domestic revolution under the talents of curiosity to now a liberation struggle in the steady hands of a community-based leadership. But this is not enough. We have given the liberation struggle a center stage in the jealous eyes of global political causes, but this is hardly enough. This is where we are, and we know it too well to tell these truths to our children. Nothing reminds us and informs our agenda better than our collective sacrifices and common aspirations as a people. Ambazonia, it is my greatest honor and highest privilege as your president to welcome you to a new chapter of challenges in our brightest hope. Today's Independence Day celebration marks a turning point in our nation's history as we take charge of our destiny and lead the efforts for posterity. If the lessons are worth the learning, then we cannot tease and appease French Cameroon with peace, debates, and civil discussions or processes without locking faith with new firepower. Therefore, having extravagantly endured the long journey of peace, we now begin the shortest route to our independence restoration with strategies that should address the urgency. If French Cameroon's cruelty could not break the Ambazonian spirit when we had only words in our lips, if these barbarians of French ideological orientation could not destroy purpose in our words when we wielded just branches of peace plans, if this primitive force of belly politics could not buy us to submission when we knew little about ourselves, then it is safe to say, now that we carry weapons which mimic their might, we have forever risen beyond their capability of defeat. This war has gotten to the stage of self-destruction because no side will win this war. But the bigger part or the bigger party who has more pressure will surely be the greater loser. They have taken everything we had. What else can we lose by fighting on? Beyond the capabilities or the capacities, intelligence, and evil machinations and prayers of French Cameroon, Ambazonia is here today, tomorrow, and forever. To ensure this, we have swiftly moved to take advantage of the political blessings and opportunities of conflict to reposition our national liberation strategy. Fellow Ambazonians, dear warriors, my government has commissioned $1 million+ arm project to unfold in phases to rearm any and every willing soldier of our liberation struggle as we dig deeper into the trenches of self-defense. Our robust community self-defense apparatus will benefit from the strategic resources from this timely project as counties and local government areas prioritize their security in this national strategic plan. Elite forces armed with our quest for justice and a righteous vengeance shall play a leading role to recapture territories still under the illegal occupation of French Cameroon. And our enlistment program, launched under the Amber War Draft campaign, shall be broadened in scope and depth to put weapons in the hands of any and every willing and patriotic warrior in Ambazonia. In the glorious expectation of this new phase, the Ambazonia Restoration Forces in every county and local government are now constituted into the People's Army. Every true Ambazonian soldier in this era deserves innovative upgrade and must be a lover of community development,
a promoter of liberty, a guarantor of our sovereignty, a defender of our women and children, a campaigner for humanity, a liberator with political pedigree, a soldier of fortune, a steward of good hope, and a patriot of the order of Augustine Ngomjoa. My dear people, we have come this far to keep close to each other, to believe in ourselves, to take our vows seriously, to admire our efforts, to know this devil of a French Cameroon monster in her true colors. Let us unite in battle so we may remain united in victory. Our common agreement around the essence of this day is a confirmation that what unites us is far greater than what separates us. As our people celebrate, affirming our identity, country, pride, and memories of their loved ones, we are reminded again of who we are. The centrality of this day in our liberation history and what we have sacrificed so far to behold this moment with great hope than ever. The defiance of the Amazonian spirit knows no political bullies or war threats than the beliefs and truths about our identity. While we reiterate our willingness, readiness, and preparedness to a political mediation and negotiation in the existing international framework under the auspices of the Swiss-led diplomatic initiative, our resolve to statehood is well established in the will and choice of weapons of our people. We have been patient enough on our resolve for dialogue, but not even this piece of virtue in our identity should be taken for granted. The Amazonian will is disposed to all weapons of political adaptation and survival, from the shores of Bimbia and the heights of Mount Fako, through the valleys of Lebialem to the grass fields and the highlands of the north. We rise together, stand together, and walk together. Patriotic salute to all our heroes who have gone before us. Patriotic salute to all our valiant Amazonia restoration forces. Freedom greetings to our Amazonian mothers. Patriotic salute to our fathers. And thank you, Amazonia. Happy Independence Day. Oh, be proud to say Happy Independence Day to every one of our genocide survivors. Yes, we deserve this. Amazonia shall be free. Long live Amazonia. Short live the war. Viva Amazonia Restoration Forces. Viva the Federal Republic of Amazonia. And God bless you. Amazonians, pledge our loyalty. Praise the soul of Savior who granted us the freedom. And legends to the hero who brought the land with Diablo. Glory to glory, we rise and never to fall. Here in a nation, flowing with earth and holy. Glory, glory, glory to the Father for making you a nation, a joy forevermore. Amazonia, land of freedom, you shall live in plenty, meeting our need. And your children shall be like the stars above. The Most High God be the watchman of this nation. Amazonia, land of freedom, you shall live in plenty, meeting our need. And your children shall be like the stars above. The Most High God be the watchman of this nation. Cameroon is made up of 1961, which leads to October Southern Cameroon.
The flag of Southern Cameroon is made up of 19. Grammarly makes communication at work one click simpler. Whether you're looking for a new job or you love the one you have, Grammarly can help you communicate with confidence. Concise writing means fewer miscommunications. Grammarly can help streamline your message so it reads loud and clear. We can even check the tone of your emails to help you build relationships at that new dream job. Congrats! Grammarly, better writing made one click simpler. Aigle. Oh oh. Pékesse. Les warriors, toujours d'attaque. Pékesse. Pékesse. Chérie, binelanga moi ba fiere Kisarada, kisema Kiduka kisarada kisema Alet, malet, alet, mama Alanzoto, nzoto no yoko makanga Tango zabina, pesa bilengi Danse doucement, doucement Fais monter la pression Bouge bien chérie, je suis pas très loin Nakotalo, nazako zebla Nakomono, nazako mela Nakotalo, nako zebla Nakomono, nazako mela Pasuga. Tap to pay with confidence. Tap to pay with Visa.
Chers Ambazoniens, distingués compatriotes, mon cher peuple, le 1er octobre 1961, la République indépendante du Cameroun s'est associée au Southern Cameroon, nouvellement créé, pour former un nouveau pays nommé la République fédérale du Cameroun. C'est ainsi que les Nations unies ont archivé la décolonisation dite de nos concitoyens, pas telle que nous la connaissons. Restons dans leur logique pour le moment. Alors, les identités des deux pays se sont-elles dissoutes lorsque les deux pays ont simplement pris la nouvelle appellation de la République fédérale du Cameroun sans traité d'union? Supposons également que la réponse est oui, selon leurs archives. Aujourd'hui, 60 ans plus tard, nous demandons à l'ONU et à la communauté internationale où se trouve le pays que vous avez eu dans vos archives entre 1961 et 1972. Convenons également que ce pays chancelant, la République du Cameroun, a été dûment dissous et c'est maintenant de l'histoire ancienne. Pourquoi devrait-il être considéré comme un tabou pour les parties à un partenariat annulé de se séparer? Ou pourquoi est-il normal que l'une des deux parties cherche à anéantir l'autre pour défendre une entité inexistante? Telle est la question à tous les signataires de notre résolution d'indépendance 1608 à l'ONU. Observons une minute de silence en l'honneur de ceux qui sont morts en essayant de restaurer notre indépendance. A moment, please. Que leurs âmes reposent en paix perpétuelle jusqu'à ce que notre indépendance soit pleinement réalisée. Permettez-moi de saisir cette occasion pour souhaiter à la République fédérale du Nigeria, notre voisin à l'ouest de Bakassi, à la rivière Ndonga, la nation hôte des centaines de milliers de nos citoyens en fuite à l'occasion de nos anniversaires respectifs, qu'elle soit une nation très stable, unie et prospère pour tous. S'il te plaît, grand frère, parce que tu es le témoin le plus proche de cette guerre et le premier pays le plus développé du continent noir. Le monde attend toujours de toi une voix haute et forte, la voix impartiale et persistante du leader que tu es, sur le problème de l'Ambazonie et la réalité du génocide qui y est en cours, lequel est perpétré par Paul Hitler Biya. Dans quelques instants, avec des rythmes d'espérance et des expressions de notre diversité unique, nous aurons nos couleurs nationales battantes, nos voix résonantes et notre histoire représentant tous les coins de notre territoire national. Nous le ferons avec fierté, rigueur et vigueur sur tout notre territoire national et dans nos foyers, ainsi que dans les espaces que nous contrôlons en diaspora. Parce que nous savons que nous sommes aussi un peuple avec notre propre petit morceau de 43 000 km² dans cet espace de 510 65 663 km² que représente la planète Terre. Nous n'avons volé cela à personne, nous ne l'avons pris de force à personne et nous ne le contestons à personne. Les célébrations d'aujourd'hui représentent un contraste saisissant avec les scènes de rue d'il y a à peine 5 ans, sous nos yeux, lorsque nous avons déclaré avec force la restauration de notre indépendance. Des milliers de nos braves citoyens ont été arrêtés, battus, mutilés et ont disparu de force
pour avoir osé protester avec des arbres de la paix et exiger le rétablissement de notre indépendance. Le régime hitlérien de Yaoundé a transformé notre journée historique de paix en un jour de deuil, alors que des centaines de nos concitoyens innocents ont été massacrés dans nos rues par les soldats du Cameroun français. Aujourd'hui, au moment où je vous parle ce soir, les forces d'invasion incultes de Paul Hitler Biya ont doublé leur plan de nous éteindre comme leur meilleure réponse à nous pour avoir osé récupérer notre identité séparée en dehors d'une union inexistante. Leur argument boiteux est « le Cameroun est un et indivisible ». Mais ils demandent toujours à quel Cameroun se réfèrent-ils comme indivisible? Est-ce la République fédérale du Cameroun inexistante ou leur propre République du Cameroun? 5 ans plus tard, nous avons accompli beaucoup de choses à montrer à nos adversaires, en particulier au cours des 12 derniers mois. Nous avons démantelé le statut spécial infâme que la République du Cameroun a audacieusement accordé au peuple du Southern Cameroun en 2020. Quelle insulte! Comme pour suggérer que nous sommes entrés dans ce partenariat de 2 États de statut égal en 1961 pour imposer un statut inférieur au Cameroun français 60 ans après. Imaginez, 2 investisseurs ont créé une entreprise et un matin, l'un des investisseurs décide d'accorder à l'autre le statut spécial d'un travailleur embauché qui ne peut gagner qu'un salaire sans aucun droit de propriété dans l'entreprise. Et j'entends des esclaves de maison à Yaoundé dire que nous devrions être reconnaissants et remercier Paul Hitler Biya d'avoir répondu à nos demandes. Nous avons également banni la création téméraire des soi-disant conseils régionaux et House of Chiefs, ou mieux encore House of Thieves, par le Cameroun français. Cette idée cosmétique a été annoncée par les apologistes coloniaux comme le meilleur moyen de faire taire nos cloches de libération ou de supprimer l'attrait de notre quête d'un Southern Cameroun en Amazonie du Sud, libre et indépendant. Nos multiples progrès sur plusieurs fronts ont également révélé certains parmi nous qui ont dit qu'ils se battaient aussi pour l'Amazonie alors qu'il n'en était rien. Des personnes qui n'ont engagé aucun groupe armé contre l'ennemi nulle part en Amazonie au cours des 2 dernières années. Des personnes qui excellent à voler l'honneur et la valeur de nos forces armées de restauration et conspirer avec les occupants pour étouffer notre marche vers la liberté. N'oubliez pas que ces mêmes ont mis à prix les têtes de Field Marshal Chacha, Field Marshal Nopiti et Field Marshal des Red Dragons, en complicité avec le régime colonial. Des groupes qui se sont clairement avérés n'être rien de plus que des cartels révolutionnaires vêtus de faux manteaux de nationalisme, mais aidant et encourageant notre ennemi dans une complicité impie contre l'Amazonie. Nous avons rendu nul et non avenu le coup de propagande diabolique avec certains agitateurs Igbo, orchestrés par certains militants amazoniens mal avisés de la diaspora sur les réseaux sociaux. Nous éduquons la classe politique nigériane sur les droits et la position du peuple du Southern Cameroun Amazonie de restaurer son indépendance qu'il a légitimement gagnée en 1961 avec l'aide du vote du Nigeria à l'Assemblée générale des Nations unies. Nous sommes des vedettes dans la presse nigériane avec notre vérité irréfutable qui est simplement que notre quête pour restaurer l'indépendance du Southern Cameroun ne constitue pas et ne constituera jamais une menace sécuritaire pour la stabilité et l'intégrité du Nigeria.
Nous avons sauvé la médiation suisse des griffes des contre-révolutionnaires parmi nous qui ont autrefois juré et fait tout pour tuer le processus. Aujourd'hui, quand vous voyez certains d'entre eux danser en faisant un pas en avant et un autre en arrière, c'est parce qu'ils ont échoué dans leur mission de sabotage. Cependant, au lieu de concéder et de se joindre au processus, ils dansent en rond et complotent pour une prise de contrôle dans leur pays de rêve. Le gouvernement intérimaire a établi et donné à l'Amazonie la stratégie la plus efficace depuis 1961 pour contrôler la fraude, vaincre la corruption et arrêter l'infiltration dans la lutte. Nous avons choqué le monde au point que même les yeux bandés de nos ennemis peuvent encore voir, les oreilles qui démangent de nos persécuteurs peuvent maintenant entendre et les voix sales de ceux qui nous appellent anglophones hier commencent à crier à haute voix pour que justice soit faite. And the filthy voices of those who called us Anglophone yesterday are beginning to cry aloud for justice. Dear Ambazonia Restoration Forces, Field Marshals, chères forces de restauration de l'Amazonie, maréchaux, généraux de division, commandants et fantassins, vous avez donné la meilleure année dans notre lutte. Vous êtes désormais maître de votre terrain et de votre jeu. Nos ennemis redoutent l'évocation de votre présence. Vous nous rendez fiers. Oui, au cours de la dernière année, vous avez fait en sorte que les redoutables forces d'élite de l'armée camerounaise, également connues sous le nom de boulots d'intervention rapide, ressemblent à des éclaireurs non entraînés. Des millions de véhicules blindés ressemblent à des ordures ménagères et leurs chars nouvellement déployés ont l'air de débris de bricoleurs préparés pour le forgeron. Aimez le gouvernement intérimaire ou détestez-le, un fait de notre histoire reste indélébile. Nombreux sont ceux qui, avant moi, ont proclamé notre droit à restaurer notre indépendance, mais mon équipe a travaillé avant tout pour l'actualiser. Ceux qui veulent faire l'histoire en falsifiant l'histoire auront une tâche impossible contre ce fait obstiné et monumental de notre histoire de libération. Parce qu'en cette ère de l'information, notre histoire ne sera pas racontée ou écrite par de soi-disant experts, elle sera simplement vécue grâce à la magie d'Internet et des réseaux sociaux. Méfiez-vous des politiciens qui échangent notre destin en contrepartie de la trahison. Ils pensent que cette génération d'Ambazoniens est faite d'imbéciles. Hier, ils ont dit que la tactique du comté par comté était du tribalisme. Maintenant, ils essayent de tirer parti des mêmes structures pour trouver de l'argent qu'ils ne pourront jamais collecter pour peut-être l'utiliser à l'effet de torpiller le gouvernement intérimaire et nous livrer au pied de Ngongo. Hier, ils ont dit que je devais démissionner parce que je suis en train d'échouer. Aujourd'hui, ils se retournent pour s'attribuer le mérite des actions de nos Ambazonian Restoration Force sous mon commandement. Nous mettons la tête dans le four et collectons des fonds pour faire avancer la révolution. Et certains charlatans révolutionnaires attendent d'investir des cacahuètes pour des t-shirts du jour de l'indépendance. Ils ne se mobilisent que pour célébrer notre Dieu labeur et voler le bénéfice. Ils espèrent qu'en agissant ainsi, les Ambazoniens ne leur demanderont plus où vous battez-vous et depuis quand. Hier, ils ont dit qu'ils voulaient de la responsabilité et de la transparence. Mais ces mêmes personnes ne se sont jamais soumises à un audit par les Ambazoniens. Amis ambazoniens,
Vous avez vu le régime désespéré de Paul Biya faire monter d'un cran la puissance de sa machine à tuer en déployant plus de chars pour bombarder nos civils innocents. Autant nous espérons le meilleur de nos forces de restauration, autant nous devons également nous préparer au pire. C'est la preuve que la République du Cameroun a déclaré cette guerre contre le Cameroun, contre le Southern Cameroun, et non contre ceux qui se battent avec lui. Ces originaires du Southern Cameroun travaillant pour l'ennemi, qui se considèrent privilégiés sous le régime génocidaire de Yaoundé, devraient avoir honte d'eux-mêmes, surtout qu'ils ne contribuent pas à notre lutte. Le jour approche à grands pas où ces mêmes escouades de tueurs de Biya en Amazonie vous traqueront à Douala et à Yaoundé comme des terroristes simplement parce que vous êtes des Southern Cameroonians. Vous rappelez-vous de comment ils ont fait venir des chars pour bombarder un ennemi qu'ils ne peuvent pas différencier de la population? Et certains de nos soi-disant frères et sœurs sont partout pour défendre les coupables et blâmer les victimes. Ils détournent le regard sans vergogne tandis qu'un dictateur schizophrène poursuit son projet d'anéantissement de notre peuple. S'il vous plaît, posez-leur cette question. Conseillez-vous à votre fille de continuer dans une parade nuptiale ratée si le partenaire tient une arme sur la tête pour avoir posé une question sur les fondements de leur relation? N'ayez pas peur. S'ils ne vous ont pas vaincu lorsque nous combattions leur armée barbare avec des pierres et des bâtons, ils ne vous combattront pas maintenant que nous avons ce qu'ils ont. De plus, selon mon dernier décompte, nous avons 8 millions de généraux, 8 millions de maréchaux et 8 millions d'Ikomesako. Donc, si la République du Cameroun envisage d'emprunter chez nous une page de l'histoire de Félix Roland Moumié Odomiobe, faites-lui savoir que la nôtre est une lutte différente de par une espèce différente de personnes. Nous sommes les Ambazoniens inédits. Plus de 30 millions de morts, 500 villages incendiés, des centaines de milliers de personnes qui croupissent dans des camps de réfugiés et des prisons inhumaines à l'extérieur d'Ambazonie. Qu'est-ce que Petit Assomo entend par un changement dans le paradigme de la guerre? Plus de massacres de civils à l'aide de chars et d'hélicoptères de combat, mais même cela n'est pas nouveau. Quoi qu'il en soit, je veux faire savoir au monde que nous ne permettrons plus à ces maraudeurs de massacrer impunément notre peuple et ses familles. Nous riposterons. Quand ils avaient massacré nos civils en Garbou, Maoto, Bali, Bafout, etc., nous n'avions pas les capacités qui sont les nôtres aujourd'hui. Ainsi, lorsque nos forces de restauration disent qu'elles riposteront, c'est parce qu'elles le peuvent et riposteront sûrement, rapidement et proportionnellement. Chaque comté d'Ambazonie a construit sa propre capacité de réponse qui, dans les jours à venir, se manifestera pleinement. Avant, il s'agissait de Lebialem et nous remercions Phil Marshall, le roi de Lebialem, d'avoir été une grande inspiration pour beaucoup. L'occupant pensait que si le Phil Marshall de Lebialem était renversé, notre lutte serait terminée. Même nos ennemis de l'intérieur ont tenté de détruire Phil Marshall avec de la propagande et des trahisons pour l'assassiner. Beaucoup, nous avons échangé. Aujourd'hui, nous avons changé la donne avec plus de Phil Marshall. Et vous pouvez convenir avec moi que la stratégie durable consiste à libérer notre pays, comté par comté, avec de plus en plus de maréchaux à travers l'Ambazonie. Personne ne peut arrêter notre train révolutionnaire. Non.
Pas à ce stade de notre voyage. Mon cher peuple, permettez-moi de faire quelques annonces politiques importantes. Nous avons surmonté la pire vague de Covid, mais la pandémie n'est pas encore terminée. Soyez prudents et faites-vous vacciner le plus tôt possible. Nous recommandons la vaccination, mais veuillez y procéder avec prudence. Ne laissez jamais un soi-disant responsable de la santé de la République du Cameroun vous administrer un vaccin à vous ou à votre famille en Amazonie. La soi-disant infirmière pourrait être le tueur de nos parents déguisés en agent de santé pour vous faire du mal. The killer of our kindred disguised as a health worker to harm you. After all, if they loved us that much as to protect Après us tout, through vaccination, s'ils nous aimaient au point de nous protéger par la vaccination, pourquoi continuent-ils à tuer nos populations innocentes et vulnérables qui a besoin de protection? Notre secteur de l'éducation a le plus souffert depuis le déclenchement de ce conflit. Lorsque la République du Cameroun a transformé nos écoles en camps militaires de fortune. Les troupes du Cameroun français se déguisent en tireurs inconnus et tuent nos élèves dans des écoles par ailleurs fortement gardées par leurs militaires dans le but de convaincre certaines organisations de défense des droits de l'homme en Europe et en Amérique que les Ambazoniens sont les auteurs de crimes odieux contre leur propre peuple. Pour essayer de nous qualifier de terroristes qui tuent des enfants innocents à des fins politiques. Honte à ces organisations de défense des droits de l'homme mercantilistes qui, au lieu d'appeler à une mission d'enquête indépendante en Amazonie, sont devenus des secrétaires de propagande du régime génocidaire de Yaoundé. Un gouvernement qui, pendant 3 ans, a refusé l'accès à toutes les organisations de défense des droits humains souhaitant entrer en Amazonie. En ce qui concerne notre politique en matière d'éducation, notre position n'a pas changé. Si l'ONU ne créait pas de zone scolaire sûre pour nos enfants, alors la décision d'ouvrir nos écoles ou de renvoyer nos enfants à l'école restera entièrement entre les mains des parents. Une chose que je sais, c'est que l'état d'insécurité va s'aggraver dans les mois à venir. L'insécurité risque de s'étendre plus que jamais sur notre territoire national. Nous ne pouvons donc pas conseiller aux parents d'envoyer leurs enfants à l'école en ce moment. La solution la plus simple serait que la République du Cameroun déclare un cessez-le-feu unilatéral maintenant, alors seulement au gouvernement intérimaire, nous réexaminerons notre position sur la reprise des cours. Notre interdiction de tous les tribunaux coloniaux en Amazonie sera rigoureusement appliquée. Je saisis cette occasion pour annoncer un ordre de cessation et de désistement à tous les magistrats coloniaux, tous les greffiers des tribunaux coloniaux, tous les procureurs d'État, tous les magistrats et procureurs de tous les tribunaux militaires et civils d'Amazonie. Il leur est par la présente ordonné de prendre une retraite anticipée ou de transférer leur bureau au Cameroun français jusqu'à ce que la République du Cameroun annule les condamnations à mort fictives prononcées contre 4 de nos enfants innocents à Boya. La seule exception à cette ordonnance est nos tribunaux coutumiers. Cette déclaration n'est pas une guerre contre la profession juridique, c'est une déclaration contre le système juridique colonial mis en place par le Cameroun français pour victimiser notre peuple et condamner à mort nos garçons et filles innocents à des fins politiques. Au nom du peuple d'Amazonie, j'ai créé un comité national de rédaction constitutionnelle dirigé par le docteur Louis Mboua. Ce comité est chargé de produire un projet de constitution fédérale en attendant l'Amazonie.
Le projet sera examiné et adopté à Buea par une assemblée constituante. Dans les jours à venir, le comité sollicitera les contributions de différents experts du terroir et de la diaspora. Le projet de constitution donnera également au monde en ce moment une perspective du type de démocratie que sera l'Ambazonie. Chères forces de restauration, il est maintenant temps pour vous de préserver nos acquis et d'accélérer notre rythme. Et plus que jamais, je crois que nous pouvons le faire en toute certitude. Votre mission est une noble mission. Ne vous posez pas la question de savoir quand la République du Cameroun viendra à la table pour un règlement négocié. C'est le cadet des soucis de Paul Hitler-Biya. Demandez-vous comment nous allons augmenter la puissance de feu sur le terrain au cours de la prochaine année et je vous le dirai. Nos forces de restauration sont la solution à la redondance et à l'arrogance du Cameroun français. Nous ne dialoguerons et ne négocierons avec le Cameroun français que comme deux territoires égaux. Chers soldats, sur la diplomatie et la collaboration stratégique. Contrairement aux prophéties de malheur de certains égocentriques qui voulaient tuer la médiation suisse à tout prix, je tiens à vous informer que le processus est bel et bien vivant. Nous et la communauté internationale attendons le Cameroun français sur la table chaque fois qu'il acceptera d'abandonner son option militaire. En attendant, notre bataille existentielle continue. Grâce à nos actions, nous avons pu préserver cette opportunité très précieuse pour une résolution pacifique de la guerre. Je peux dire avec autorité que les négociations suisses restent le seul processus internationalement approuvé et disponible, offrant une alternative à l'option militaire de Paul Hitler-Biya. Ceux qui ont essayé de faire avorter la grossesse célèbrent maintenant le bébé. Quelle ruse! Le gouvernement intérimaire vous a toujours dit la vérité sans un iota d'intérêt personnel. Imaginez si ces individus qui ont juré de gâcher le processus réussissaient. À quel point aurions-nous été lotis? N'ayant que la possibilité de discuter directement avec le tricheur Ngongo et le traître Atanganji, à quoi peut-on s'attendre dans le cadre de pourparlers directs avec ces annexionnistes? Pensez-vous que ce serait une solution interne ou notre indépendance totale? Dieu merci, ils ont échoué et ils ne réussiront pas à nous arrêter. Stratégiquement, dans le monde entier, nous diffusons notre histoire avec le bon récit et nous attirons l'attention d'acteurs politiques qui nous tenaient jusqu'ici pour acquis. Nous tenons à dire qu'avec l'implication accrue des responsables nigériens dans notre conflit, notre plainte à la Cour pénale internationale accusant le Nigeria et le Cameroun a désormais de meilleures chances d'aboutir. Il y a aussi le fait que, contrairement au Cameroun, le Nigeria a signé et ratifié la Convention de Rome sur la CPI. Qu'il soit réitéré ici que celui qui vient à un procès doit avoir les mains propres. Je veux juste lancer un avertissement strict à tous nos combattants et officiers de respecter le credo des soldats émis par le gouvernement intérimaire. Les civils innocents ne sont pas des cibles légitimes de guerre, à l'exception de ceux qui aident ou encouragent les forces ennemies. Les écoles, les marchés, les agences humanitaires et les lieux de culte ne doivent pas être des cibles. Amis guerriers, à ceux qui essaient en vain de recycler la stratégie de la division nord-ouest-sud-ouest pour contrecarrer notre effort ordonné par Dieu,
Vous êtes des embauchés aveugles ou stupides du RDPC. Ces gens sont comme des sorcières se rassemblant en plein jour. Nous les connaissons maintenant. Donc, vous ne pouvez pas réussir encore une fois. Les espions ne sont utiles à leur maître qu'avant qu'ils ne soient découverts. Une chose doit être claire. Nous avons vaincu ce virus il y a longtemps. C'est ainsi que nous sommes arrivés jusqu'ici. Ces gens sont un peu bêtes, mais ils ne sont pas inoffensifs. Ne vous laissez pas divertir par leurs répétitions ridicules. Et si vous en identifiez dans votre comté ou votre localité, veuillez les éliminer de chaque forum officiel. Supprimez-les de votre liste d'amis sur Facebook et ne partagez pas leurs audios écœurants. Ils ont du travail à eux confié par Yaoundé et leurs agents. Ce sont les pires ennemis d'Ambazonie maintenant embauchés à ce moment crucial par la mafia franco-boulou pour arrêter notre programme de restauration. Le malheur pour eux et leur maître, c'est qu'ils ont été embauchés tardivement après que cette marchandise tribaliste ait été mise hors service dans notre lutte. Mes chers citoyens, je ne me bats pas pour une Ambazonie où vous pouvez naître en Donga-Manton, grandir à Fako, vous marier à Magno, vous installer en Diang et investir à Meza sans discrimination. Travaillons un peu plus dur, sacrifions un peu plus et préservons un peu plus, car notre victoire est proche. Nous vaincrons. Vive notre valeureuse force de restauration. Vive la République fédérale d'Ambazonie. Dieu bénisse l'Ambazonie.